Good afternoon, everyone. Can you guys hear me fine? Yes, ma'am. Okay, thanks, Mahin, for confirming. How are you all doing?
Okay, guys, we are again waiting a few more minutes. Maybe, let's see, let's wait for one more minute to see if others are joining. Then we can get started. Meanwhile, if you have any questions, feel free to ask. Okay, guys, so as we get settled down, did you guys get a chance to read yesterday's announcement? That is unfortunately because I'm ill, and the doctor actually advised me to stay home completely as I may also need to get hospitalized. But let's see. Until that, we can keep taking online classes. So at least today's class and Saturday's class as well will be online. Any questions regarding that? Any questions, anyone? Once more, can you guys confirm that you can hear me fine? Yes, ma'am. Okay, great. So now I'll start with taking your attendance. Please respond verbally. I can see your name on the screen, but when I'm calling out for the attendance, I'm on a different screen. So please respond verbally if you're present. Mohammad Ridwanul Islam Ratin. Present, ma'am. Okay. Sajjad Hussain Munad. Present, ma'am. Okay. Tajul Islam Fahim. Tajul Islam Fahim. Fayaz Nur Shopnil. Fayaz Nur Shopnil. Fayaz Noor, are you present? Tahmid Mohtasim. Tahmid Mohtasim. Hasibul Hassan Siam. Hasibul Hassan. Jahid Hassan. Jahid Hassan. Iftikhar Ahmed. Present, ma'am. Okay. Samin Yasser. Samin Yasser. Okay. So Fayaz Noor says he's present. Samin Yasser. Tanvir Ahmed. Present, miss. Okay. Mahin Hassan. Mahin Hassan. Montasir Mahmud Kausar. Montasir Mahmud Kausar. Qazi Mahbub Hussain Hassan. Present, ma'am. Okay. Saida Nafisa. Saida Nafisa. I think I saw her. Saida Nafisa, are you here? Okay. Shaheen Alam. Yes, ma'am. Asifur Rahman Ashik. Present, ma'am. Okay. Said Ahnaf Hussain. Said Ahnaf Hussain. Rakibul Hassan.
Rakibul Hasan, Nahin Mahmud Bhuiya, Nahin Mahmud Bhuiya, Ashikur Rahman Rahim, Ashikur Rahman Rahim, Kamran Hussain Abid. Ashik, are you present? Ashik. Kamran Hussain Abid. Present, ma'am. Okay. Tahsina Tasnim. Tahsina Tasnim. Azaz Ahmed. Azaz Ahmed. Ashif Alam. Present, ma'am. Okay. Irfanul Adib. Irfanul Adib. Tahmid Shahriar Imam. Present, ma'am. Okay. Saiful Ahmed Siam. Saiful Ahmed Siam. Syed Rahanafuzaman. Present, ma'am. Okay. Sanjana Tarannum. Sanjana Tarannum. Present, ma'am. Okay. Lopamudra. Present, miss. Okay. Rakibul Islam Raihan. Rakibul Islam Raihan. Falon Shah Siddiq. Present, miss. Okay. Adil Hussain Joy. Adil Hussain Joy. Sorry, guys, I had a quick interruption. Let's go back to attendance. As you know, we have a lot of people in this class, so it's getting a little long. Adil Hussain Joy, you're present, right? Adil Hussain? Adil Hussain Joy? Salauddin Al Rifat? Salauddin Al Rifat? Ahnaf Shariar Hussain Apurbo? Present, ma'am. Ahnaf, okay. Rubayat Wasiur Shah? Present, ma'am. Okay. Tanvir Asad? Yes, ma'am. Okay. Nazmul Islam? Present, ma'am. Okay. Ryan Hawk? Ryan Hawk? Amir Faisal? Present, ma'am. Okay. Nishad Farhat? Nishad Farhat? Anas Marsad? Anas Marsad? Mahin Rahman? Present, ma'am. Okay. Sham Salif Shopnil? Ma'am, present. Okay. Excellent. Anyone whose name I did not call, but who is present in the class? Ma'am. Okay. Let's hear you one by one. Can you say one more time whose name I did not call and say your name? Ahnaf, ma'am. Ahnaf. Ahnaf. Okay. Next. Ma'am, Rakibul Nafisa. Hasan. Okay. Next. Nafisa. Nafisa. Okay. Next. Ma'am, Adil Hussain. Okay. Next. Saiful Ahmed Siam. Okay. Saiful Ahmed Siam. Next. Miss Fayazul Swapnil. Okay. Okay. Fayaz. Next. Next. Anyone whose name I did not call? Anyone else? Okay. Okay, guys. So let's get done with the attendance.
ম্যাম আমাদের 2 তারিখ যে মেকআপ ক্লাসটা ছিল ওটাও কি অনলাইনে হচ্ছে? হ্যাঁ মাহিন, good question. I was about to talk on this. Actually, let's first have the regular class on Saturday, মানে 2 তারিখে আপনাদের যেটা রেগুলার ক্লাস হয় সে সময় আমরা কথা বলি মেকআপ ক্লাসটা নিয়ে, ঠিক আছে? আহ, যদি এর মধ্যে মনে হয় যে লেটস সে আমার আজকে আবার ডক্টরের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ইফ দে ক্লিয়ার মি যে আমি নেক্সট উইক থেকে আবার লেটস সে ইনশাল্লাহ যদি ক্যাম্পাসে যেতে পারি, তাহলে হয়তো আমি ইন পার্সন একটা মেকআপ দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি ইন কেস মনে হয় যে না আসলে আমার 2 উইকসই অফ নিতে হবে, তাহলে ওই মেকআপটা অনলাইনেই হবে, সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে একটু ডিক্লেয়ার করি ক্লাসের মধ্যে। ঠিক আছে মাহিন? ইয়েস ম্যাম। Okay. Anyone else, any questions regarding that? Good point Mahin brought up. We are supposed to have an online makeup class on, I mean, a makeup class on Saturday. But since I'm unfortunately unwell and it may have to be online, but I will talk about that during your regular class on Saturday. Yes, Ahnaf? ম্যাম ওই যে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম আহানব, বাট আমাকে আরডিএস এখনো নো দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি তো আপনাকে প্রেজেন্ট দিয়েছি। আপনার ফুল নেম বলেন। সৈয়দ আহনাফ হোসেন। Okay, let me check one more time. Okay, anyone else, any question? Anyone else? Oh, there are two Ahnafs. Ahnaf Shariar Hossein Apurbo, are you present? Yes, miss. Okay, okay, got it. So, Syed Ahnaf Hossein, you are marked present as well. Anyone else, any question? Yes, ma'am. Irfanul Adib, ma'am. Okay, Irfan. So, please try to come everyone on time from next class. And as you see, we try to wait the first 5 minutes anyways. Okay, Irfan done. Anyone else? Anyone else I missed? Okay, so now let's actually move on to our lecture. So did you guys get a chance to start reviewing the chapters after your mid? So just to give a quick reminder, after the mid, we have started with pulse code modulation, and this is the chapter we would be going over today. So last class, can all of you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, thanks for confirming. So last class, I think last almost one or two classes, we talked about what is pulse code modulation, talked about the different stages as well of pulse code modulation. It is essentially an analog to digital conversion process. So if you're given an analog signal, how do you take samples at discrete time intervals? How do you quantize them with respect to amplitude? And then convert those quantized value to equivalent binary coded words. These three steps of sampling, quantization, and encoding form the PCM process or pulse code modulation process. Of course, we saw that in this process, like because you have quantization, there will always be approximation and there will always be error. But so far, in the beginning of the chapter, we only talked about uniform quantization. We also talked about certain formulas. That is, let's say if you have n number of bits, what is the total number of levels of quantization, or vice versa. That is, if you know m, you can find
n, or if you're given n, you can find m. We also talked about the overall PCM transmission system. Then we went on to discussing some formulas, how to calculate, for example, bandwidth or bit rate of PCM signals. Now, this is where things get interesting, that the formulas are super simple, but there are different conditions under which you apply slightly different formulas. For example, if your pulse, your original pulse is sync shape, it is a sync pulse, then your minimum bandwidth is R by 2, which is NFS by 2, versus if it is a rectangular pulse, then your bandwidth is only R or NFS. We also looked at some different formulas for signal to noise ratio, again for different conditions. For example, if it is peak, you use this formula. If it is average, that is, you're calculating the average signal to noise ratio, then you use this formula. Then we looked at other conditions to calculate signal to noise ratio. That is, for example, if your probability of error is close to 0, then this becomes your peak signal to noise formula. This becomes your average signal to noise formula. If you have to calculate SNR in decibels, then this is the formula we apply, where alpha is equals to always a fixed number for peak SNR and 0 for average SNR. Okay. And n, of course, is equals to number of bits, which comes or can be calculated from m as well. Any questions up until here? Any questions, anyone? Okay, I'm just reviewing what we did. Then we also did this example. Do you guys remember? That is, let's say if we are given an analog signal, if we know the frequency, applying Nyquist rate, we can calculate the sampling frequency. Then we take a slightly higher frequency than that and calculate the bit rate. With that bit rate, we can also calculate the bandwidth, given it is a sync pulse or it is a rectangular pulse. Of course, we can also calculate the signal to noise ratio once, since we know n, and hence we can calculate peak SNR as well. Any questions up until this example? Any questions, anyone? Okay. If not, we also discussed non-uniform quantization. Am I right? We did start with non-uniform quantization last class as well, right? Guys, are you with me? जी मैम Okay, very good. Thanks, Shapnil. Okay. So, non-uniform quantization কি হয়? এই so far আমরা যে examples গুলো দেখছিলাম সেখানে quantization level যে বলা আছে, let's say 8 levels, they were all uniformly spaced vertically, versus as you see in this example, there are 8 levels but they're not uniformly spaced. And we saw that it can happen, I'm just moving over a few slides, that in real signals like a speech or song, when you take a certain portion of the signal and amplify it or zoom it out, you see that the signal is very close to zero amplitude, near, the axis 0 value. That is when we apply, for such non-uniform signals, we apply a technique of non-uniform quantization, and that technique is called companding, where the signal first gets compressed because we introduce non-linearity, and then at the receiver, where we are trying to decode the signal or retrieve the signal gets expanded. Okay. This process together, where we are compressing the signal, expanding the signal, this is done by usually by a single mathematical operation. This process is known as companding. Compressing plus expanding together equals to companding. And that is equal to non-uniform quantization. So, companding is a process of non-uniform quantization. Any questions here? Any questions, anyone? Okay. Now,
as I was saying, that this process companding is done through a mathematical operation, and such a mathematical operation is mu law. It is given by this formula, which is usually used in the US and Japan. Again, I think these are slides we did last class, but I'm reviewing since it's been some time. Okay, so what happens again in this companding process? Now, if we look at this signal, the first block is the original signal, which was not companded, but let's say the second block is the companded signal. The same block, when you zoom out in the fourth graph, now if you look at it, the fourth graph, the amplitude near zero has increased significantly, which means now you can detect this signal much better at the receiver end. Okay, just give me a moment, guys. I think there is a phone call. Sorry about that. So again, as I was saying, that for non-uniform signals, if you apply companding, their amplitude actually increases near the zero value, hence they are better detected. So with this, for many non-uniform signals like real life signals like speech, song, telephone আমরা যখন কথা বলি, all these signals are actually non-uniform. Hence, instead of uniform quantization to all telephone signals, which is essentially carrying speech signals, non-uniform quantization or companding is applied. Now, there are two laws of non-uniform quantization, A law and mu law. Mu law is used in North America and Japan, and A law is used elsewhere, that is, elsewhere in the world, let's say Europe and maybe Asia as well, to compress digital telephone signals. There are two formulas governing mu law and A law. Of course, these formulas you can write down in your formula sheet. But what is more important to see is such comparison, that if you look at graphs like this, you can see that for certain input level, uniform quantization gives you better SNR, versus for certain input level, mu law gives you better SNR. Another interesting thing to note here, please pay attention. If you see that as my input level is changing, x-axis is my input level, as my input level is changing, the output SNR for uniform quantization varies linearly because it is a linear signal, linear process. However, the output for mu law is almost insensitive or does not change with input level. Do you notice that? I mean, it does change very slightly, but it's almost like a flat line horizontal graph. Okay, so that is what actually these formulas also confirm. Now, again, please pay close attention. The first formula here was the original formula we learned for SNR to be calculated in decibels. Do you all remember? Where n is your number of bits, alpha would be equals to 0 for average SNR, and it would be equals to 4.77 for peak SNR. We just reviewed this formula a few slides back. Do you guys remember that? Guys, are you following? Yes, ma'am. Very good. Now, that is true for uniform quantization. If your question mentions that your process or quantization is non-uniform, or it mentions that mu law is applied, then alpha is actually equals to this formula. Okay,
Similarly, if your question mentions that a law is applied, then your alpha is actually equals to this formula. Now notice, interestingly, in both of these formulas, we do not have x, which is my input value. Do you notice that? Guys, are you here? जी मैम Versus for uniform quantization, if we look at the broader formula for alpha, then x is present, that is, it is dependent on input level. Versus for non-uniform quantization, this alpha value, hence our SNR value as well, is not super dependent on the input signal level. Rather, it is dependent on mu value. It's a coefficient for mu law compounding, which is unitless, and usually it is given in the question, or the A value for A law. Okay, any questions here? So এসএনআর এর জন্য, তাহলে এসএনআর ডিবির জন্যই কিন্তু দেখেন আমরা তিনটা ভেরিয়েশন দেখলাম। একটা হলো obviously for uniform quantization, and depending on peak or average, the alpha value would change. Then for non-uniform quantization, again, your alpha value will have to be calculated from either of these two formulas, given it is a mu law or a law, as it will be mentioned in the question. So please note all these information from your questions and then calculate alpha and then calculate SNR in decibels. Okay, any question here? ম্যাম Yes. ইউনিফর্ম কোয়ান্টাইজারের জন্য তো হইতেছে এসএনআর এর যে ভ্যালুটা ছিল আলফা, ওটা তো এক্স্যাক্টলি মোস্ট প্রবাবলি 4.77 ছিল। তাহলে Right. এখানে হইতেছে আবার -20 log v by x rms ইউজ করতেছি কেন? Right, good question. Again, আপনার এটা পুরোটাই কোয়েশ্চেনের এবং সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা আলফার ভ্যালুটা কি ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, ধরেন আপনার কোয়েশ্চেনে বলা থাকলো ক্যালকুলেট দি ডেসিবল এসএনআর অর এসএনআর ইন ডেসিবল of a uniform quantization PCM signal where n equals to let's say 3. আচ্ছা, তারপর আপনার দেখতে হবে এসএনআর কি পিক বলা হচ্ছে নাকি অ্যাভারেজ বলা হচ্ছে, সেটার উপরে আপনি আলফার ভ্যালুটা ডিরেক্টলি ইউজ করবেন। ওকে, নোটিস আমি যে কোয়েশ্চেনটা বললাম সেখানে কি এই ভি ভ্যালু, এক্স আরএমএস ভ্যালু এসব আমি কিছু মেনশন করেছি? নো। করিনি, আমি শুধু মেনশন করেছি এন ভ্যালুটা, নাম্বার অফ সিগন্যাল লেভেলস, আর মেনশন করেছি এটা ইউনিফর্ম কোয়ান্টাইজেশন, আর পিক বের করতে হবে না অ্যাভারেজ। তার মানে আপনি আলফা ডিরেক্টলি অ্যাজিউম করে নিতে পারবেন আইদার 4.77 অর 0। যদি সাম কোয়েশ্চেনস ইন সাম সিচুয়েশনস আপনার এক্স আরএমএস ভি এই দুটোর ভ্যালু দেওয়া থাকে আর বলা হয় যে এটা একটা ইউনিফর্ম কোয়ান্টাইজার, দেন আপনি আলফা এইভাবে ক্যালকুলেট করবেন। ওকে ম্যাম, গট ইট। Okay. Okay, good question. Anyone else? Okay. Okay, now taking these knowledge and these examples, when we look at real life PCM devices, like let's say your computer modem is actually a PCM device because it is continuously transforming analog to digital, and in some cases vice versa as well. Some of your modems are both modulators as well as demodulators. Now, if we look at such a real life modem, like for example, the V90 is a model of PC modem. It usually transmits data at 56 kilobits per second, which is bit rate, right? Which is equals to R from a PC via an analog signal on a dial-up telephone line. So this is usually the modem which was used to connect your computer to your landline telephone number. Okay. Now, in such a connection, let's say you are using mu law compounder with a mu value of 255. And then the modem clock is synchronized to
take samples at 8 kilosample per second. এই যে আমরা কোয়েশ্চেন্স গুলো পড়ছি, ক্যান ইউ ফিগার আউট হুইচ ওয়ান ইজ হুইচ ভ্যালু? আমি কিন্তু একটু একটু হিন্ট করছিলাম যে 56 kbps is equals to your bit rate, which is equals to R, right? Then 8 kilosample per second, what is this? Who can say? FS. Okay, FS, very good Mahin, which is sampling rate, right? Okay. Yes, ma'am. Okay, very good. If this is your sampling rate, then we already know the data rate. We know, notice, we know R. R equals to usually NFS, right, for rectangular pulses. So if this is your FS, then your N must be 7 bits, right? Are you guys following? Okay. Okay, let me try to write it out in a quick whiteboard style so that you can follow the formula, what I'm trying to say. Just give me a moment to bring that up. Okay, everyone, sorry for the interruption. I'm trying to just share my screen here so that we can show you some of the formulas happening. Can all of you see my screen? Yes, miss. Okay, thanks so much for confirming. So I'm moving on all the slides and just trying to go to where we stopped. Okay, so notice, as I was saying, that this guy is actually equals to what? This is equals to my bit rate. So we can say R is equals to 56 kbps here. Do you all of you agree? This value is actually my bit rate, okay? Then it says that the sampling rate, Fs, is equals to 56 kbps. Sorry, 56 kilo samples per second. Now, if I know Fs and if I know R, and let's say it also tells you that it's a square or rectangular pulse, then can I say R is equals to NFS, and hence N must be equals to R by Fs, which is equals to, in this case, 56 by, it says 8 kilo, then it must be equals to 7 bits. Do you all agree? Guys, are you with me? Following this Yes, ma'am. formula? Okay. So that is exactly what we are saying, that if your modem is 56 kbps and it has a sampling rate of 8 kilo sample, then it must be 7 bits. Now, let's think about this example in the other way around. That is, let's say you're given N, you're given 7 bits, you are given the sampling rate, then you should be able to calculate R as well. Okay, makes sense? Yes. Okay. Now, here, notice the next point is
SNR of the line should be at least 52 decibel to operate on 56 kbps. What does this mean? That is, if my telephone line needs to sustain this bit rate of 56 kbps, that is this is my data speed, then my SNR needs to be 52 decibels. Now, here we will actually do a quick calculation, and I would ask all of you to do it. We are given the mu value, we are given R, we are given N. Can we calculate SNR using this formula here? Here, alpha, since it's saying that it's mu law, then alpha should be calculated using this formula. Please note, everyone, you will have to calculate it now. I will wait for your answer. So this is the formula we will use for calculating alpha. What is the mu value given in the example? The mu value given in this example is 255. Okay, very good. Also, we know the n value, which is equals to 7 bits. Okay, so let's actually try to calculate SNR using this formula for alpha. Let's do this calculation, where for all of your convenience, I'm sticking on this slide, and n is given to be 8 bits and mu is given to be 255. So let's see how much we get for SNR decibels. And let's see who gives me the first answer. I hope all of you are doing the calculation. Thirty-two point zero three. 42.03, Mahim, thank you. Which is the value 30. of SNR. Yes, miss. Okay, so I got two answers. Someone said Mahin and someone else. Who was it? Lopa, is that you? Yes, miss. Okay, so did both of you get SNR equals to 32 decibels? Yes, miss. Okay, anyone else? Anyone else? Okay, seems like most of you haven't done it. What is the value of alpha that you got? Lopa, what's the value of alpha? Minus 10.108. Okay, minus 10.108. Okay. Anyone else who got this answer? Anyone else? Or a different answer? Again, we are using this formula using mu equals to 255, n equals to 8 bits. What do you get for SNR value? Anyone else? আপনারা আর কেউ ক্যালকুলেশন করেননি? Miss, I have a confusion. That LN, is it lon? হ্যাঁ, Capital আরেকবার L and বলেন। N. ফালন, হ্যাঁ। Miss, capital L and N, is it lon? This is ln, yes, ln. Okay. ওকে, সো ফালন আপনি কত পেয়েছেন লন দিয়ে ক্যালকুলেট করে? মিস আমার 38 এসেছে। ওকে, ভেরি গুড, 38 এসেছে। ওকে, anything we changed in this calculation here? So if I put 1 plus 255,
take ln of that, and then take log of that, multiply by 20, and then subtract it from 4.77, what do I get for alpha? Anyone? Okay, so the reason we are spending time here is because once you do the calculation, it should have been close to 52. So let me actually try to do the calculation from my end as well quickly, and let's see what we get. Usually higher is always okay, but it's a lot high. So let me see quickly. Let's see if I can get a calculator here. Okay, so ln 266. Okay, and then Miss Lawn 256. 256, right? Thank you. Ln 256. Then we take a log of that. Okay, and then the formula was That times 20. times 20. Okay. Okay, very good. And then 4.7, sorry, something minus this. 4.77 minus this. Okay. So 4.77 minus this gives me this. Okay. And then Is this. 6.02 times 7 minus that. Mhm, mhm. 6.02 times 7. Minus the answer. Uh-oh. 6.02 multiplied by 7. I think I lost the previous value. But yes, what it looks like is it should be close to 32. Falon, did you now get মিস close to এন 32? এর ভ্যালু তো 87 না Sorry, আরেকবার বলবেন? এন এর ভ্যালু 87 না ও আচ্ছা, n এর ভ্যালু 8, 7 না। কোথায় দেখছি আমরা 8? একটু দেখে নেই, দাঁড়ান। আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি কনফিউশনটা কোথায়। ওকে, it's a good point. Can all of you see back my slides again? Yes, ma'am. Okay. So এখানে when we look at this point, it says 7 bits of the 8-bit PCM are used to get a data rate of 56 kbps. Now, which one should we assume to be n? Is it 7 or is it 8? The এখানে একটা trick আছে কিন্তু the kind of the question or the example is saying that the PCM is an 8-bit, this particular PCM process is an 8-bit process. Okay, but however, notice it's also saying that for this particular bit rate, that is to obtain 56 kbps, we also calculated that we need n equals to 7 bits, right? So if my sampling rate and my bit rate is given to be 56 k, sampling rate is given to be আমি কি এখানে ভুল রেখেছি? Sorry about that. আর হবে এফএস না আর হবে Right, sorry about that. This should be R. Okay, and fs was given to be 8 somewhere, right here, 8 kilosamples per second. So fs was given to be 8
kilosamples per second. So here in this example, Fs was actually 8 kilosamples per second. Hence, if I now calculate n from here, Falon, are you following? Yes, miss. Okay, if we calculate n from here, we get it to be 7 bits. Okay, so that is what actually this line is saying, that it is an 8-bit PCM, but in order for my bit rate to be 56 kbps with a sampling rate of 8 kilosample, I only need 7 bits. Okay, and then if we calculate SNR, we got it to be something around 32 decibels. Now, let's say in your actual exam situation, if you're asked to calculate SNR, this should be your answer, whatever you get from the formula. Okay. However, এখানে তাহলে 52 decibels কেন ইউজ করা হচ্ছে? Any idea? এই এক্সাম্পলে এটা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়েছে। Okay, to again prevent or to minimize interference and aliasing. That is, আমি যদি আমার minimum required SNR for this system is 32, just like Nyquist sampling theorem concept, যে আমার minimum SNR required is 32. If in my telephone line I take anything higher than this, the higher the SNR I can ensure, the better will be the signal to noise ratio and the signal quality for keeping it separate or for retrieving it, for differentiating it from other signals. However, I cannot go below 32 decibels. Okay. Does that make sense? Question, anyone? আমরা যেখানে ক্যালকুলেশনটা করলাম, আপনাদের এটাতে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, miss. Okay, very good. So next we actually move on from this. We move on from mu law, compounding, non-uniform quantization, and in fact from general PCM, and we talk about a slightly different kind of PCM, which we will just learn about the concept in this chapter. Again, if you take more advanced wireless courses, by the way, guys, next semester, inshallah, if everything goes well, I will be offering a master's course on communication at NSU. So if any of you are interested in pursuing telecommunication in the future, then you could potentially take that as an elective also. Okay, so just so you know, I'm offering a mobile and wireless communication class, inshallah, next semester. So if you take any advanced courses, you will actually be learning more in details about these techniques. But here we are going to just learn what is DPCM or differential PCM. As the name suggests, differential PCM actually takes difference between the signal. Let's say if this is my signal, it makes an estimate of that signal and takes the difference, which is the error. The error is the difference, and the error is the signal that is transmitted. So it may seem a little weird to begin with, but if we look at the diagram here, and let me actually expand this a little bit. Okay, notice how, again, SN is my signal, and I'm using some other circuit elements like a predictor to predict the output and then bring it in feedback loop, comparing it with SN. So this is my estimate or predicted value. Predicted valueটার উপরে দেখবেন একটা ছোট্ট sign দেওয়া থাকবে like this. This tilted sign is the predicted value of my signal. And continuously I'm comparing the original signal SN with the predicted value and taking the difference or error between the two. That is what is my signal, which is what I'm quantizing
and sending. So notice আমরা কিন্তু যে সিগন্যালটা ট্রান্সমিট করছি, it is the error signal, not the original signal. Okay, so that is why this type of PCM process is known as differential PCM, because it is constantly taking the difference between my original signal and my transmitted signal, এই দুটোর মধ্যে কনস্ট্যান্টলি ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করছে, and the difference is what is transmitted, the difference is the error signal. In fact, এখানে ম্যাথমেটিক্যালি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস ইউজ করা হয়, যে আপনার অরিজিনাল ইকুয়েশনের আমরা যদি ডিরাইভেটিভ নেই, ডিরাইভেশন ইজ অলওয়েজ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, রাইট? সো ইমিডিয়েট নেক্সট যেই টাইম স্যাম্পলটা হচ্ছে সেটার আগের স্যাম্পলের সাথে ডিফারেন্সটা কি, সেই ডিফারেন্সটাই ট্রান্সমিট করা হয়. Now, just from a theory perspective, what do you think is the advantage of this process? Anyone? Anyone, what could be the advantage of this process? আচ্ছা, আমি আপনাদের একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলি। আমরা এর আগের এক্সাম্পলটাই দেখলাম যে আমরা যখন একটা 7 বিটস ট্রান্সমিট করছি PCM এ, the amount of bit rate I require is 56 kbps. Now, what will be the equivalent bandwidth of that? If it is again a rectangular pulse, it will be the same as bit rate. So my required bandwidth will be, let's say, around 56 hertz, or 56 kilohertz rather, because it was 56 kbps. Okay, so in this example, if my original signal is also, let's say, 8 bits or 7 bits, let's say this is actually a 7-bit signal, then do you think my error signal, and 7-bit means, let's say আমরা এখনই ক্যালকুলেট করলাম যে the bandwidth would have, required bandwidth would have been approximately equals to 56 kilohertz. Now, when I'm actually transmitting the difference between the two signal, usually this is equivalent to almost, let's say, just 1 bit. The error signal, or the, let's say, the difference signal, is usually much smaller than the original signal, and maybe I'm just giving a smaller number, it could be 1 bit, 2 bits, but much smaller than 7-bit. If that is the case, then if we do a calculation for this now, that let's say if my n equals to 1, if my sampling rate still remains the same, then I will see that my R, or bit rate, actually comes to 8 kilobits per second, and hence my bandwidth will also be equals to 8 kilohertz. Now notice how significantly the bandwidth has reduced from 56 kilohertz to 8 kilohertz. Now, if I have a channel, remember আমরা এই যে সিগন্যাল পাঠাই, একদম going back to chapter 2, সবকিছু একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। So আমার চ্যানেলটার capacity, let's say, I'm just again giving a weird number, যে it is a 100 kilohertz channel. তাহলে ইউজিং অরিজিনাল PCM, 100 কিলোহার্টজ কে যদি আমি 56 কিলোহার্টজ দিয়ে ডিভাইড করি, I can send only or accommodate 2 users simultaneously, versus here I am accommodating 100 divided by 8, almost like what, 12 users, right? So this is much more bandwidth efficient. DPCM is much more bandwidth efficient, and hence it is much more useful for accommodating multiple signals or multiple users within the same channel simultaneously. Make sense, everyone?
Yes, ma'am. Okay. Now, what do we have to learn? First of all, that DPCM is essentially transmitting the difference between the signal or the error signal only. We have to know the diagram for the DPCM coder or encoder, and we also have to know the diagram for the DPCM decoder. The diagrams are very simple. You just have on the decoder side a predictor element which takes the error signal as the input and predicts it by comparing it with the signal, predicts it to be equal to the estimate. Now you may ask, Miss, on the রিসিভিং এন্ড শুধু এরর সিগন্যাল থেকে আমরা অ্যাকচুয়াল সিগন্যালটা কিভাবে পাবো? অ্যাকচুয়ালি রিসিভিং এন্ডে এই দুটোরই ভ্যালু দেওয়া থাকে। এসএন মানে আমার অরিজিনাল সিগন্যাল এবং আমার এস্টিমেটেড সিগন্যাল, এই দুটোরই ভ্যালু তাদের কাছে আগে থেকেই দেওয়া থাকে। নট পার্ট অফ দ্য সিগন্যাল ট্রান্সমিশন বাট পার্ট অফ দ্য প্রোটোকল। দ্যাট ইজ যখন আমি বলছি যে আমি এই সিগন্যালটা পাঠাবো, তার আগে আমি বলে দিচ্ছি যে এই সিগন্যাল এবং এটার এস্টিমেট এরকম হতে পারে, এটা আপনাদের কাছে ইনফরমেশনটা থাকুক। তারপরে আমি সিগন্যালটা পাঠাচ্ছি, সেখানে আমি শুধু ডিফারেন্সটা পাঠাচ্ছি। সো mathematically, if someone knows SN and this estimate, then EN is easy to calculate. আমি আরেকবার একটু এটা ইকুয়েশন দিয়ে বুঝাই, I think it will be clearer. So all I'm saying is, from this diagram, from the decoder diagram, if you know the value of SN and if you know the value of, let's say, S, it's hard to put that, but let's use this value, this, then you can calculate the error signal. Now on the receiving end, if you know the error signal and if you know, let's say, this value, can you not construct back this? Are you guys following? Yes, miss. Okay, so that is exactly what happens. That is, on the receiver side, this is what is transmitted, the error signal, and this value is already known to the receiver, and hence they can construct back the original signal. Okay, so that is how DPCM or differential PCM works. Again, the main advantage of this is it consumes much lower bandwidth because it essentially transmits the difference of the signals, and hence it is conducive or useful for multiple users. Okay, we have to know the coder diagram and also the decoder diagram. We thankfully don't have to know any of the math, but I just wanted to show you how this concept works. That actually brings us to the end of this chapter. I will pause here for a couple of minutes if you have any questions. Any questions, anyone? Any questions? ম্যাম ডেটা রেট 56 kbps ছিল আর এসএনআর at least 52 decibels, এইটা একটু আরেকবার ক্লিয়ার করবেন? Sure. Okay, good question. Let me go back. Can you see my screen again, Amir? Yes, miss. Okay, let me bring this up. Okay, going back to that slide. Okay, so আমরা এখানে SNR calculate করে আমরা যেটা পেলাম, some of you calculated that. Again, I'm actually writing out the whole thing here, that if my R is 56 kilosamples, if that is given, if FS or sampling rate is given, and we know the number of bits, with that, when we calculate SNR using this formula here for mu log, given mu value was 255, then we actually get SNR equals to 32 decibels, right? That is what we calculated. Now, আপনাদের এক্সামে, আবার আমি এটা একটু ক্ল্যারিফাই করছি, আপনাদের এক্সামে
আপনারা যেই ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবেন এসএনআর ইউজিং দিস ফর্মুলা, দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ইয়োর অ্যান্সার। ওকে, বাট ইন রিয়েল লাইফ এসএনআর আমরা যেটা মিনিমাম রিকোয়ার্ড, আমরা এখানে যেটা ক্যালকুলেট করলাম এটা হলো মিনিমাম রিকোয়ার্ড এসএনআর দ্যাট is absolutely needed to ensure that this bit rate এটার আমার this bit rate, this sampling rate, all these are sustained, that is all these are supported. At least the minimum SNR you need is 32 decibel. However, in real transmission system, because they're talking about a telephone transmission system here, a digital transmission telephone system, then usually if we can afford, what do we mean by afford? That is again, if I can allow my system to be designed in such a way that my SNR is actually higher than the minimum. তো 32 জায়গায় আপনি 40 নিতে পারেন, 50 নিতে পারেন, ওনারা 52 পর্যন্ত যেতে পেরেছে। তাহলে অ্যাডভান্টেজটা কি হবে, যে আপনি এসএনআর যত হাই নিতে পারবেন আপনার সিগন্যাল কোয়ালিটি রিসিভারের এন্ডে তত বেটার হতে থাকবে। কারণ এসএনআর হাই মানে কি, যে নয়েজের রেসপেক্টে আমার সিগন্যালের যে স্ট্রেংথ বা সিগন্যাল অ্যাম্পলিটিউড ইজ হায়ার অ্যান্ড হায়ার। তো আবার যদি আমি সামারাইজ করে বলি, যে আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করি আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য মিনিমাম value or minimum SNR that must be ensured to sustain, let's say, this data rate, this sampling rate. However, in real transmission system, the SNR could be higher and is usually taken to be higher for noise-free, interference-free data. Okay? Amir Faisal, does that make sense? ওকে মিস। ওকে, আমি এখন যদি বলি যে লেটস সে আপনাদের কোয়েশ্চেনটা যদি ঠিক রিভার্স হতো, যে আপনার বিগিনিং এই এসএনআর ভ্যালুটা দেওয়া আছে, এই আর ভ্যালুটা দেওয়া আছে, দিস ইজ বিট রেট, রাইট? অ্যান্ড লেটস সে আপনার এখানে মিউ ভ্যালুটাও দেওয়া আছে। আপনি কিন্তু এই ভ্যালুটা ধরেই আপনার গিভেন যে ভ্যালুসগুলো আছে কোয়েশ্চেনে, এক্স্যাক্টলি সেটা ধরেই আপনি ক্যালকুলেশন করবেন সব সময়। অবভিয়াসলি কোয়েশ্চেনে যদি বলা থাকে যে আমরা যেটা ক্যালকুলেট করেছি তার চেয়েও operator or the telephone company is actually preferring to, let's say, take double the value or 5 times the value, তাহলে সেটা কোয়েশ্চেনে বলা থাকবে। বাট আদারওয়াইজ কোয়েশ্চেনে যদি আপনার যেই ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে আপনারা সেটা ধরেই এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট করবেন। যেমন আমি যদি এই এসএনআরটা নিয়ে ক্যালকুলেশন শুরু করি, লেটস সে এসএনআর বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, যে এখানে যদি আমি ডিবির জায়গায় আসলে 56 বা 52 দেই অ্যান্ড আমি আলফার ভ্যালু এন এর ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি, তাহলে আপনি করসপন্ডিং যে ভ্যালুটা পাবেন দ্যাট উড বি ইয়োর অ্যান্সার। ওকে, does that make sense? Yes, ma'am. Okay, excellent. Any other questions, anyone? Any other questions? Okay, if not, then actually let me move to the previous screen and stop sharing this. I will start briefly the next chapter, which is going to be digital communication system. So if we go to our Canvas homepage, here, this is our next chapter. Okay, and it is one of the easiest chapters in this syllabus, as you will see, but slightly different than what we have been doing so far. If you notice, we began the syllabus with all analog signals and analog techniques like amplitude modulation, frequency modulation. Those were all applied for analog signals. Then
PCM showed us how we can kind of bridge or convert analog into digital signals. Now, here, this chapter is dedicated to showing how we transmit digital signals, what are the advantages, what are the techniques of digital communication or digital transmission techniques. Now, the again, some of these terms we have heard before, like ASK, FSK, if you remember from the amplitude modulation and frequency modulation chapters, but we will go over them again in this particular chapter. So some of the digital communication techniques are OOK. What does this mean? Again, let me quickly just stop sharing the screen because I want to bring up the slides where I can write. This is shared from Canvas. Just give me a moment. Okay, can all of you see my slides or my entire screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, thanks for confirming. So again, we are talking about digital transmission techniques, and we will learn broadly three techniques here. So the first one is OOK, or on, actually let me write a little bigger, on off keying. Okay, this is equivalent to amplitude shift keying. Okay, we will soon say what each means. The next term is FSK, which means frequency shift keying. Okay, the next one is, I can guess anyone, what is PSK? Phase Any shift. guesses? Phase, Very ma'am. good. Very good. Phase shift keying. Okay. So as you have already guessed, in any signal we have, or any like sinusoidal signal to begin with, we talk about three properties, right? The amplitude, okay? So if you change amplitude, then it is OOK. What do we mean by that? So let's say here my digital signal is actually not, I'm just using an axis first. So let's say my digital signals are zeros, ones, like that. Okay. And now if I want to present them, it is usually zero is represented by like 0, 1 is represented by a positive band. Again, 1 is represented by a positive pulse, and 0 is represented by level 0. Now, this is my signal. This is the digital signal. We are, again, because this is digital transmission technique, we are not starting with a sinusoidal signal, but this. Now, if we want to represent this as ASK, or if my digital modulation technique is amplitude shift keying or on off keying, these two names for the same technique, then all we do is, for zeros, I have some amplitude of the signal. Sorry, my bad. Okay. For zeros, I have zero amplitude of the signal, and whenever I have bit 1, I will show the carrier signal like this. Why carrier signal? Just remember that this is our message signal,
which is also our data signal. Let's say our original message signal now is zeros and ones. Then we will have a carrier signal, which is always my good old sinusoidal signal. The carrier signal is always analog and sinusoidal signal. Now, this is what the third diagram that I'm showing is my modulated signal. Now, the modulated technique is ASK. Okay, so this third signal is my ASK representation, where again, if my data signal or message signal is 0, then for 0, I will have no carrier. And if my data signal is 1, then the carrier is modulated such that we have the amplitude of the modulated signal or one wave of the modulated carrier signal showing or representing bit 1. Again, since the next bit is 1, I will have the carrier signal present. When again there is bit 0 in my data signal, then no carrier signal or zero carrier signal. So as you see, it's almost like switching between an on and off state. That is, whenever there is bit 0, my carrier signal is switched off. So this is the off state. And whenever there is bit 1 in the data signal, my carrier signal is switched on. So the on state, and hence it is also known as on-off keying. Okay, that is how amplitude shift keying, which is the digital modulation for changing amplitude of the digitally transmitted data. That is how it works. That is, whenever you have bit 0, simply there is nothing or 0 amplitude. Whenever you have bit 1, you have the some one wave of the carrier signal showing or representing bit 1. Any question here? So if I again want to draw it freshly, if this is my data stream like 0, 1, 1, 0, and let's say again 1, just like we have done in amplitude modulation, draw the times first, and for 0 there will be nothing, and whenever there will be bit 1, there will be one small wave which shows that this is my modulated signal. And again, whenever there will be bit 1, there will be one wave. When it will be 0, nothing. Again 1, there will be one wave. So that is how simply OOK or on off keying works. Now similarly, again, just to give you an idea, how does FSK work? Any idea? Whenever there is bit 0, there is low frequency signal, that is the carrier signal that we originally have has low frequency. Whenever there is bit 1, it has high frequency, that is like this. Okay, again, whenever there will be bit 0, you will use a low frequency wave. You can use a single wave to show low frequency. You can use two waves to show low frequency, but remember, whatever you use here for the 0, for 1, it should be much higher frequency. Okay, that is how we can show or construct FSK signals. Now, if you can guess, for PSK, phase will be changing. So for bit 0, we will be using one phase of the wave, and for bit 1, we will be using the same wave but 180-degree out of phase. Okay, so if I say here that, let's say 0 is represented by, let's say, this phase, then 1 is represented by just the opposite phase of that. Now you can decide which one you're representing 0 with and which one you're representing 1 with. That is, this signal has 0-degree phase shift, this signal has 180-degree phase shift. You can choose either one, that is,
you can choose যে বিট 1 এর জন্য আমি আসলে এটা ইউজ করব আর বিট 0 এর জন্য এটা ইউজ করব, দ্যাটস ফাইন, বাট continue that throughout your data. That is, আপনি যদি decide করেন 0 degree phase for bit 0 and 180 degree phase for bit 1, then continue that throughout the data. For example, এখানে 1 এর জন্য আবার আমাদের 180 degree out of phase ওয়েভটা হবে, 0 এর জন্য হবে 0 degree phase, আবার 1 এর জন্য হবে 180 degree out of phase. Okay, so that is kind of the summary that this is my OOK technique, যেটা simply amplitude থাকে বা থাকে না, তার মানে the signal is there or it is not there depending on whether it is 0 or 1. That's why it is known as OOK, or it's also known as amplitude shifting. In FSK, you'll have low frequency representing bit 0 or high frequency representing bit 1. In PSK or phase shift king, you'll have a 0 degree phase shift sinusoidal wave representing bit 0 and a 180 degree phase shift sinusoidal wave representing bit 1. Okay, any question here? This is exactly what is shown in this diagram. That is, starting with this signal, this is my message signal. Can anyone say what is this message signal equal to in terms of ones and zeros? 101010. Very good. 1 0. This is again 1 0 1 0. Excellent. Now for representing digital or binary signals, we can use this format. It is known as baseband unipolar. Notice এখানে 0তেই ডেটাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, নেগেটিভ অ্যাক্সিসে কোনো ডেটা নেই। Or we can also choose a baseband polar technique. That is where zeros are represented with negative pulses, whereas ones are represented with positive pulses. Okay, so again question এ either one দেওয়া থাকতে পারে, অথবা আপনাকে যদি ডেটাটা রিট্রিভ করতে বলা হয়, what do I mean by that? Let's say if I'm given the FSK signal, from here I can decode that, oh, this part is high frequency, so this must be 1, this part is low frequency, so this must be 0, this part is high frequency, again this must be 1, and so forth. So either data দেওয়া থাকলে I can draw or construct the amplitude shifting or OOK signal. I can construct the PSK, or sometimes it's also known as BPSK because it's binary phase shifting signal. And similarly, I can also construct the FSK signal. Vice versa, if I'm given the modulated signal, that is, let's say if I'm given FSK or BPSK, from here I should be able to decode or retrieve the data signal as well, just like I have done over here. Right? Can you guys do that? Let's see if I'm given this signal, the modulated signal, can I decode that this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, and so forth? Yes, ma'am. Okay, very good. Now, for that decoding, if you draw the signal, you can choose to draw either polar or unipolar if your question does not mention anything. I mean, সিম্পলটাই আপনারা যদি চুজ করেন যে ইউনিপোলারটা, that is completely fine. Okay. Okay, guys, so we'll keep it here for today. Kind of this is a summary of the next chapter. ম্যাম বেস পোলারটা একটু বলবেন, বেস ব্যান্ড পোলারটা। আচ্ছা, বেসব্যান্ড পোলারটায় দেখেন কি হচ্ছে, একই, এটা তো আমাদের ডেটা সিগন্যাল, এটা তো বুঝছেন রাইট? এই যে ফার্স্ট সিগন্যালটা আমাদের ডেটা সিগন্যাল, ওয়ানস এন্ড জিরোস। ওকে, সো এখানে দেখেন আমরা ওয়ানটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি উইথ আ পজিটিভ পালস আর জিরোকে রিপ্রেজেন্ট করছি উইথ আ জিরো, মানে নাথিং, রাইট? ডু ইউ সি দ্যাট? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এই যে ওয়ানে একটা পজিটিভ পালস আর জিরোতে নাথিং, রাইট? সো এটাকে আমরা বলছি ইউনিপোলার। কেন?
আমি যদি এখানে একটু সেপারেটলি ড্র করে দেখাই যে আমি 1 কে রিপ্রেজেন্ট করছি, লেটস সে দিস ইজ 1, আর 0 কে যদি নাথিং দেই তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ইউনিপোলার, মানে এটার নেগেটিভ অ্যাক্সিসে, নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনো ভ্যালু নেই। কিন্তু একই ডেটাকে, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট গাইস, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। Sorry about that. Can you see my screen again? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সো এটাকে বলা হচ্ছে again, এই টেকনিকটাকে বলা হচ্ছে ইউনিপোলার। সরি, আমার টেক্সটটা সাডেনলি এবার কাজ করছে না। ইউনিপোলার কেন? কারণ আমরা যদি দেখি একটু, এটার দেখেন নেগেটিভ সাইডে আমরা কোনো ভ্যালু দিচ্ছি না, মানে নেগেটিভ বলতে আমি ওয়াই অ্যাক্সিসের নেগেটিভ সাইডে কোনো ভ্যালু নেই, জিরোটা জিরোতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে আমি যদি দেখি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই জিরো লেভেল and 0 is represented by 0 versus বেস ব্যান্ড পোলার, যেটা পোলার কথাটার মানে হলো যে এটা পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে। সো বেস ব্যান্ড পোলারে কি হবে দেখেন, সিগন্যালটা একই ডেটা আমি 1 রিপ্রেজেন্ট করব সেম ওয়েতে, বাট 0 রিপ্রেজেন্ট করব উইথ আ নেগেটিভ রেক্ট্যাঙ্গল। ওকে, similarly 1 represent করব with the same positive pulse, but 0 represent করব with a negative rectangle or a negative pulse. So এটাকে আমরা বলছি পোলার, কারণ এটার পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ পোল দুটেই আছে। আর ফার্স্টটাকে বলছি ইউনিপোলার, কারণ এখানে আমরা 0 কে 0 দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করছি, নেগেটিভ সাইডে রিপ্রেজেন্ট করছি না। ওকে, make sense? Both are message signal. Both are message signals, yes. Okay, আপনি thank you. both are message signals, both are the same message signals. এখন আমি জিরোটাকে কি জিরো লেভেলে, জিরো অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি নাকি নেগেটিভ পালস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, সেটার উপরে এটার নামটা বা স্কিমটা, টেকনিকটা ডিফারেন্ট। দুটোই মেসেজ সিগন্যাল, বেসড অন দ্য মেসেজ সিগন্যাল। দেখেন আমার ডেটাটা কিন্তু দুটোর মধ্যেই সেম, রাইট? আমি যদি এই যে আপনি পোলার যে ডেটাটা, এটাও কি 1 0 1 0, তাই না? Yes, ফলো ma'am. করছেন? রাইট। জি ম্যাম। সো ডেটা দুটোর মধ্যেই সেম, জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট। সো আমার ডেটা সিগন্যাল যেটাই থাকুক, করসপন্ডিং 1 আর 0 এর উপরে ডিপেন্ড করে আমার মডুলেশন টেকনিকগুলো এরকম হবে। ঠিক আছে? আবার আমি সিমিলারলি বললাম ভাইস ভার্সা, যে আমার কাছে যদি মডুলেটেড সিগন্যালটা দেওয়া থাকে যে কোনোটা, সেটা থেকে আমি ডেটাটাকে ডিকোড করতে পারি যে আচ্ছা এটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি তার মানে এটা 1, এটা লো ফ্রিকোয়েন্সি তার মানে এটা 0, অ্যান্ড সো ফোর্থ। Okay, which is the same as this data signal, right? And also Ma'am. this, just they are drawn differently. Yes. পিএসকে সিগন্যালটাকে ডিকোড করলে আমরা কোনটা 0 আর কোনটা 1 ধরবো, এটা একটু ক্লিয়ার। কোনটা কি বলেন? পিএসকে সিগন্যালটাকে, PSK এটার কথা বলছেন? পিএসকে এটাকে ডিকোড করতে হলে আমাদের যে 0 আর 1টা এটা কিভাবে ধরবো? আচ্ছা, 0 আর 1টা কিভাবে ধরবেন? এই ওয়েভটাকে যদি আমরা চিন্তা করি, এই ব্লকে এই ওয়েভের ফেজ কত? আমাদের একটা রেগুলার সাইনোসয়েডাল ওয়েভ, এটার ফেজ কত? ওটার জন্য আমাদের হচ্ছে ক্যারিয়ার সিগন্যালটা Zero দেখা degree. লাগবে না?
আচ্ছা, ভেরি গুড। হ্যাঁ, ক্যারিয়ার সিগন্যালটা দেখতে হবে, বাট বাই আপনার ক্যারিয়ার সিগন্যাল তো বাই ডিফল্ট অলওয়েজ উইল বি আ সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল, রাইট? আপনি ধরেন ক্যারিয়ার সিগন্যাল দেওয়া থাকলে তো খুবই ভালো, আপনি সেটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন, বাট ইট উইল অলওয়েজ বি দিস সিগন্যাল। নাও এটার বাই ডিফল্ট এটার ফেজ কত, 0 ডিগ্রি। সো আমরা দেখছি এই ব্লকটায় যে আমি সাইনোসয়েডাল সিগন্যালটা দেখতে পাচ্ছি সেটার ফেজ ইজ 0 ডিগ্রি, ভার্সেস নেক্সট ব্লকে আমি যদি ফলো করি, এটা লেটস আমি আরেকটু এটা ইরেজ করি, আপনাদের এই পয়েন্টটা দেখতে ক্লিয়ার হবে। ঠিক এই জাংচারটা দেখবেন, এই পয়েন্টটা দেখেন, তাহলে দেখবেন এখান থেকে যে নেক্সট ওয়েভটা স্টার্ট হচ্ছে, ইট ইজ লাইক দিস, রাইট? তো এই ওয়েভটার কি 180 ডিগ্রি না ফেজ? এগেন এটা যদি 0 হয়, যেটা রেগুলার সাইনোসয়েডাল ওয়েভ স্টার্টস ফ্রম হিয়ার, আর যেটা এভাবে ইনভার্স ওয়েতে স্টার্ট হচ্ছে, তাহলে সেটা 180 ডিগ্রি আউট অফ ফেজ না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, তাহলে ধরেন আপনি আপনার শিওর না যে কোনটা 0 কোনটা 1, আপনি যে কোনো একটা দিয়ে যদি স্টার্ট করেন, যে আমি বললাম এগেন যে আমি অ্যাসাইন করলাম যে 0 ইজ ইকুয়ালস টু 0 ডিগ্রি ফেজ ইজ ইকুয়ালস টু 0, আর 180 ডিগ্রি ফেজ ইজ ইকুয়ালস টু 1। আমরা যদি এই স্কিমটাই ফলো করি, তাহলে দিস ইজ 0, দিস ইজ 1। এগেন নেক্সট ওয়েভটা আমি দেখি, এখান থেকে কি স্টার্ট হচ্ছে, যেই পয়েন্টটা থেকে, ইট ইজ লাইক আ রেগুলার সাইন ওয়েভ, তার মানে এটা 0 ডিগ্রি ফেজ, তাহলে দিস মাস্ট বি 0। আবার আমি যদি নেক্সট পয়েন্টটা স্টার্টিং পয়েন্টটা দেখি, এটা 180 ডিগ্রি আউট অফ ফেজ স্টার্ট হচ্ছে, তার মানে দিস মাস্ট বি 1। ওকে, সো এভরি টাইম বিট, যখনই আপনার একটা নতুন টাইম বিট শুরু হচ্ছে, সেই পয়েন্টে আমরা কম্পেয়ার করব ওয়েভটা কি 0 ডিগ্রি নাকি 180 ডিগ্রি। 0 ডিগ্রি হলে ওটাকে 0 ধরবো, 180 ডিগ্রি আউট অফ ফেজ হলে ওটাকে 1 ধরবো। মেক সেন্স? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, very good questions. Okay, thank you guys for staying, and again this is a start, kind of head start to the next chapter, and I would say that you have almost understood many important things in this chapter. We will continue from here next class. Bye everyone. If you have any question, I'm still sticking around for another 5 minutes or so. Feel free to ask if you have any further questions. Otherwise, I will see you inshallah on Saturday. Bye everyone. Miss, Yes. can you please mark me present? When did you arrive, Tamim? 1:25, I think. Okay. From next class onwards, please, as soon as as soon as you arrive, please ম্যাম আমারও অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস হয়েছে। drop me a text. Oh, who are you? Can you just call me your name once again? রাকিবুল ইসলাম রায়হান। Rakibul ম্যাম Islam, আমার right? ম্যাম Hello. বলতেছি ম্যাম মুন্তাসির কখন এসেছেন ক্লাসে? ম্যাম আমি 1:30 ছিলাম ম্যাম, আমি বাইকে ছিলাম ল্যাবের জন্য, তো তখন আর বলা হয়নি। Okay, for today I'm marking all of you present. I mean all of you meaning যে তিনজন আমাকে বললেন। Please Ma'am, next আমারও class মিস হয়েছে। একটু টাইমলি আসার চেষ্টা করবেন। ম্যাম আমারও মিস হয়েছে। Okay, guys, those of you who have missed, please write your names in the chat box because many of you are speaking together. Please write your name in the chat box. Also, let's decide on a rule for next class, okay? I will wait for up until 15 minutes. Your class start time is 1 p.m. I will start taking the attendance at 1:15 p.m. But after that, I won't be marking anyone present. Does that make sense? ইয়েস ম্যাম। Okay. So next class, let's please try to follow this. Okay.
And again, as I said, I will be giving you a leverage of 15 minutes, but please let's try to respect that and let's try to arrive in class by 1:15. Okay? Yes, ma'am. Okay, guys. I will mark all of you present who are writing your names in the chat box. Any other question? ম্যাম আমাদের কি কোনো Miss, কুইজ did you হওয়ার mark me সম্ভাবনা আছে? present? Sorry? আমাদের কুইজ থ্রিটা কি খুব দ্রুত হবে নাকি দেরি আছে ম্যাম, এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। আমি ডিক্লেয়ার করব। আমি আরেকটু ওই যে বললাম যে let me figure out when I can physically come. If obviously quiz হলে physically হবে ইনশাল্লাহ। সো সেটা যদি এই উইকে ডেফিনেটলি হবে না, কারণ আমি আপনাদেরকে এক উইক আগে ডিক্লেয়ার করব ডেফিনেটলি। Mahin, does that make sense? Miss, I wrote my name in the chat box. Okay, if you have, then you will be marked present. Okay, anyone else? Any other question? Anyone else? Okay, if not, bye everyone. Okay, Sanjana, Nafisa, and Asif, did you guys have any questions?